Hashama, Harkafune, Hakamakam. Welcome all. We're gonna get into the name. My name is Nadiya Boru, Tanawajida Wachuju2, Seenaa Jimjimo. Welcome once again. Thank you, Nadi. Yes, to another Wednesday. So yes, some people are trickling in. We're gonna get into then. So let's just get right into it because there's so much to cover today. Like the amount of things that are happening throughout our communities, globally, back home, is widespread, and it's a lot of information to cover. So let's just go into everything. First, I just want to kind of start off with just reminding everybody. Yes, I know last time Seenaa was on here without me. She did mention that we are working on a new project. I'm glad you mentioned that. Yes. So the new project that we have coming soon, I don't want to give too many details because it should be very exciting. It's going to be more dedicated towards our diaspora community. A lot of things that we're lacking in our community, and we're hoping that through this new feature to OLLAA, it will help better our communities and unite us better. So it is coming soon. In the meantime, we will continue with our press conference. Hanga Wanchufa press conference Hana at Denin Dabnu. So you will have to see us for a little bit more longer. Hanga Bakangenyu. So other than that, Seenaa, welcome, of course. And first of all, welcome back. I know you just came back from DC. Right. You've been spending Thank you. a lot of time. Yes. Indeed. So DC and New York and DC. I guess into but angel. I think so. DC in Turin, he did a lamata TV, obviously. It was sort of kind of very interesting here in Atibakata. Sokofa, Nam Kenya League Lamafa, Kal State Department, Yodemno, we run into community where it's Rai Wajini, Akola Titi, community where it's Rai or Hidu or Kuwakamno, that Namni Kenya, Mano Peace Ratae. PP Dalagatini, Romani, Tigre with game Tejada, Sigale, what a bela. So I'm like, so can in Dave said the Gababina, Audacity come up that in Manakan Kate, Malaka Nama Belan to Aju, but Tanjito, Malaka Motumala Fulate, you can more. Nama man hit ake satti dara major sitti mul'atu kakuma katamana mo akka jiru mootummaa kana to major sitti mul'atu afaan kam qabdaa dubbatta that I don't justify sababaan qabu so what kan jedhu that was very exciting and then gaafa itti aanu ammoo we went to the what is the UN headquarters and Enture. That was very, very exciting too because community kan New York jiru baay'ee xiqqaadha. Namni baay'een ka dhufe, ka alaa dhufe, majority of them warra Minnesotaati. I think Oromoon biyya alaa, they owe big time to Minnesota community, community qofa hin ta'in, just general uummata keenya jechuudha. We talk to them, they document godhanii dhufuu keenya, mootummaa biyya kana irratti irra bahuun keenya. So that was, it was baay'ee, it's very exciting and uplifting moment in Antifakat. I think it was a great success, being able to, the picture of you speaking to one of the the DC representative was, something that was uplifting. It made Namahaine, it gave us hope, like Nudigeojan and everything is coming. Everything comes in time. Unfortunately, to be Oromo, time it's gonna come to. So just tell me, I know that what's happening right now is very, very, we're being dismissed almost, one Tigray Titawujuru, it's overpowering what's happening with Oromo people. So tell us, like, what do you think? Like, one, why Oromo? A community Tigray Hanara Debarna, how can we surpass them? Because right now they're defeating us and it's sad. Yes. Well, they're not defeating us. I mean, they just they took overpowering the air. You know what I'm saying? That because we're not competing, we are both have common enemy, so we are working towards the same destination, and that destination is getting rid of the PP party, getting rid of this imperialist mindset, superiority of one group over the other. Kind of one day we are working towards the same mission, same goal. I think one is maybe I'll take it just a little bit more time and perspective case
Ani akka nam tokkootitti fakkeenyaaf ollaa bakka bu'ee yeroo faranjiin dubbadhu tooniin kiyya or even nan Oromoo faranjii qofa nan Oromoo including warra Tigray community wajjin dubbannu tooniin kiyya different than the one I talk to with Oromo people because uummata Oromoo biratti yoo inni dhufee jedhu qabsoo keenya qixa beekna. You know what I'm saying? Yes, xiqqoo keessa keessaan beekna malee yeroo kana irratti kan miidiyaa irra jiru qixa waan ta'eef guddaa waan ta'eef I think it's like preaching to the choir akka jedhan si galee yoo rabbiin kadhattu I think namni keenya baay'een waan Oromiyaa irra keessa deemaa jiru waan Oromoo irra ta'aa jiru waan Jawaar fa'aa irra ta'aa jiru waan Baqqalaa fa'aa waan warra kanneen waan beekuuf I don't repeat garuu warra kana bira yoo dhaga'e immoo I'm quite frustrated jedhaan guma rabbii yoo jedhee because obsa because rakkoon uummata Tigree irra jiruu fi rakkoon uummata Oromoo irra jiru garagara yeroo baay'ee dubbadhee jira. It's like ibiddi yoo si gubu you jump garuu kaansariin yoo si nyaatu suutaan si nyaata. Dhukkubni Oromoo irra jiru akka sigalee it's like gangrene sigalee tokkuma suutaan si nyaatee si liqimsuutti jira qaama keenya guutuutti liqimsuutti jira. Whereas rakkoon uummata Tigree irra jiru it is very acute. There's a war. First of all, war. Salamata irratti biyyoota hedduutu irratti hirmaatee jira. Eertiraa qabi, UAE qabi, Somaaliyaa qabi, waraana naannoo milishaa warra Amaaraa qabi, faannoo Amaaraa qabi, mootummaa Itoophiyaa qabi. There's 5-6 different entities walitti ta'eetiin yeroo gabaabaa keessatti uummata kana akka malee waggaa 30 of duuba deebisanii wanti amma jarri himatamaa jiraniif is a genocide. One hammer. It's like the worst jechuudha. Abiyyi qofa otoo hin ta'in warroon isa duuba hiriiree martiniyyuu eventually gaafa independent investigation amma ka push godhaa jiran kana ka dhufaa jiruu fi that everybody is gonna pay for it. Not just Abiy, a lot of people is gonna get paid. Those people ka hirmaatee fi and those people who made enablers kan jiru they're gonna get pushed. Amma rakkoon ka jiru namni keenya ka xiqqoo qabu Itoophiyaan tun akka Siiriyaa akka Somaaliitii miti. Baay'ee guddoodha. Rakkoon Itoophiyaa keessatti deemu kun it is very scary. Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in hornii guutuu gaanfa Afrikaa guutuu destabilize ta'ee bira dabreetiin gara Yuuroopiitti illee dhufee jira baqattoota akkasumas ammoo warra raadikaalii ta'e kanaa fi harbor ta'ee waan godhuuf waan sodaataniif at least it is terrifying godhee jira. Amma olaattee kalee Secretary of State qabxii biraarratti dubbannee jenna I know that but anyway dubbatee hadhallee kabraa dubbata it's good there's been a lot of noise haasaan so wanti Tigray irratti ta'e kun is very acute wanti Oromoo irratti ta'ee jedhe it is very extremely complex even wanummaan Tigray irratti ta'e yoo ta'u baate issuun Oromoo it is complex rakkoon Itoophiyaa Oromoodha rakkoon Oromoolee Itoophiyaadha maal jechuu kiyya aangoorra ka jiru afaan Oromoo dubbata ani Oromoo jedhaatiin Oromoo fixaa jira. Addunyaan kan Oromoon garaanitti jabaate akkamitti addunyaan garaan nu laafuu dandeetti sigalee nu laafuu dandeetti otoo hin ta'in it makes the situation so complex because namni kun kalee aangoo dhufe kalee sochiin kaanii akka dhoofne kalee Oromoo bakka bu'aa jennee mirga kenninee fi hadha waggaa 2 kana keessatti waggaa 3 kana keessatti yoo isa akkanatti mannee jennu just legitimacy gaafii kennayyuu complex godhee jira. Obviously saniin alatti the geographical location of Oromo. Bakkuma Oromoon jirtu kun haaluma akka Oromoo naannoo Tigraay irratti harka 90 ol uummata Tigraay achi keessa jiraata. Yoo naannoo Amaaraa dhatte, yoo naannoo Sidaamaa dhatte same thing. Garuu Oromiyaa yoo dhufte sabaaf sablammiin. It's like New York. New Yorkiin dhatteetiin si galee you cannot exclusively talk about what Persian or like Indians or black or Adi. It is so multi-party akamali or case. Oromia nakasta at least the key area. Nanona Kafimfine, Nanona Kadama, Nanona Kadawakuni, extremely affluent to Anijran. Kunamo it makes it very, very difficult to cooking what Tigray overshadow the magnitude of one Tigero General, one to Romo Kunamo. It is garagaruma hedduutu qaba. Kanatu akka malee even warra Tigray at least biyya alaa kanatti what you know we work advocacy waan deemaa jiru waan marii adda addaa irra jiru quba waan dhibbatti waan qabuuf jaraa qofaa miti jaraa miti jarri extremely tokko taate akka Oromoo kana sii galee amma Oromoon biyya alaa kana jiru xiqqaatu kuma dhibbaa kana keessaa hiriirama DCtti yoo baanee jennu hiriirama nuti kamisa dabre community Oromoo Ameerikaa keessaa bahee jira. Torban san dura nuti qindeessine global Oromoo community wajji taane agartee jira. Torban saniin dura warra DC qopheessee jira. It is extremely smaller jechuudha. So kunoo hangam wal bira bilchaanne kan jedhu reality nu keessa jiru.
qaamni keenya suutaan gangrene yoo nyaatee jedhu the way our body reacts it also have impact akka warri adaallee reaction kana keessatti as dhaaluu kan hin jedhu nevertheless akkuma openly dhagahaa jirru issue waa'ee Nile completely dhiisameetiin amma internal issue focus godhaa jiran. Yes, 100% focusing guddaan Tigraa irra jira. Nevertheless, waa'ee hidhamtoota, waa'ee rakkoo Oromiyaa keessa jirullee ajandaa irra jira. In fact, February 26 UN report baastee irratti yoo agartee jette waa'ee Tigraa haasa'e dhumarratti laayina dhumarratti waa'ee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa rakkoo jiruun rakkoo gosaa walitti jiru kanarratti dubbatee jira. So it is complex, nevertheless, Numa Jiragar is not sufficient. It's not sufficient, son. Absolutely. So Tiko Tuite, the talks about the Secretary of State and Statement Isani, just a little bit more in depth your demo than they say. Maybe it's better because sometimes they don't read these statements. So if you could just elaborate a little bit on that before we move on to the next topic. Secretary of State can elaborate very detail. If I can add is for Kenya Kale I think Friday I'm international reporting behavior. And then again Sunday Secretary of State statement I think White House get this. And then Secretary of State Matai Satiti, Prime Minister Abiy Ahmed to say why? Because the way the Ethiopian government respond, akasigale when now the world adunya when they can genocide yojete once that word is labeled yote, you better be sure that somebody has to be responsible. Somebody have to be held responsible. You know, the good thing when the guy it is what a radical Amarafi, Motuma Ethiopia, Amarafi Ethiopia. You know the Kabavi Ethiopia case at the Makan Romoda Hamanjur. In fact, Roman Akabictamite, Motuma Amarakate openly has a major. That is for the first time. So we are pushing for independent investigation for the long time. We are pushing for sanction against certain individuals. In Otanama, Keninetini, Listi, Treasury, they've been investigating for the last 4 or 5 months. And now they're definitely planning to sanction. What is Abate, what they're going to sanction. Another statement, Hatim Ban Secretary of State, there's a lot of conversation going on. So what do we do? Now we are here. The question is, Margona, as the nature to Balam clearly Janamurani Warani Asmara, Urani, Ertra, but the challenge is the moment Urani Ertra Ethiopia is over here. Abiy is vulnerable. Wuran Ertra Ethiopia is so it is impossible. So Wuran Tigray TPLF they're making a lot of gain. And CNN reporting saying it doesn't get any higher than that. When you not to the max climax the good thing all I tell you too resolution hagamma kawaii tigray qofarate bahajunjur in bad, and that is because they know that issue na norzirate dimajuru kun issue biyatti gutu especially oromia case one kabatufi. So they are trying to see can it balance when we put out this resolution encompasses the whole or makalat including what bail amarajuru kana jechuda le Jawar Fati Tikora Davarage and Jalkavati can do Batini, Kalima Hakmada Kanija. Manakimada and Kanakesati, we feel a little bit relieved, at least Dr. Harkajrani, Wa Arkitajan relief on it. Yes, Suni Ugada, Garu Wani Suni, Jerry Galkati, Galmango of Kan, Galmanga Nija. From the State Department to an embassy, Wa Ejara has option. Publicly, they don't want to talk for whatever reason because they are so focused. When allow in Minamakuni Nadiya, when a Buddha you to the why is an answer. Garuantic I can hinijan. It's a human nature, Sigale, when issue would done the Kuyun Kabate because we get overwhelmed with this Najan. Guru when issue the Coyote agent Ejine Maranitness. What's happening? Why is a coach Jirum, Tigra Kastagoda? It is not as complex and as big as the Oromo issue. So Kanafu, everybody is from the media to Motuma America, they are beating like a issue hunger issues more. Yo Eshan, Ethiopia Sabate,
waraana Abiyyiitiif because hin jiran waraanni Abiyyi hin jiru dhumatee jira akka jiru waraana irratti. Kara kaaniin Sudaan immoo Amaara waan godhaa jirtu argaa jirra. So Sudaanillee otoo turte hin baatu. So it is lafee kokkeedhatti ta'e waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa yoo bahe CPLF in a moment akkana seenteetiin Abiyyiin they're gonna get rid of it. Waraanni Tigraay Eertiraa immoo Itoophiyaa keessatti yaa'u addunyaan itti dhiistu. So that is why olaatti jettee darbatee ka exclusive CNN irratti dubbatee jedhee they calling for independent investigation because gaafa independent and hinge access to media, access to human rights or humanitarian organization nyaataa fi dhufee jedhee dhugaa baasaatiin dhugaa san keessatti ammoo wanti nu godhaa jiru wanti nu godhaa ture for the long time we are also saying for independent investigation du'iinsa haa caalu walitti qabatee namoota naannoo saniin du'iinsa sedha walitti qabatee akkasumas namoota baay'eedha ijoollee waggaa 16 umrii 15 waggaa 15 umranii jiran fakkeenyaaf manidha keessatti shamarran gudeedamtee ulfoofteetu jira jedhan there is so much human rights against Oromo people kan dubbatamaan jiran investigation yoo jalqabee jedhe we are trying to push the ammaaf akkuma agartu the worrying, the concerning, they are pushing naannoo Tigraay garuu that's just the gateway. Seensaaf akka ministeeranitti the gateway jalqaba achi seenneetiin eventually kan kabarraa ka jirutu jira. Nevertheless, that's why uummanni keenya xalayaa katabuu qabuu fi ka telefoona bilbiluu qabuu fi it is to make sure shakkii hin qabnu mootummaan addunyaa waliigalee kara mallaqaatiin Europe yoo fudhattee jette they stuff in the money. Itoophiyaan mallaqa kadhaadhaan jiraattee jette. Although Europe irraa kuttee jettee they cannot pay the bill. If they cannot pay the bill, I'm pretty sure caffeen Oromiyaa dubbatee ture torbee dabre kana keessatti xaafiin double quadruple ta'aa jirti. Zayitiin akkasitti waddatee jira. People cannot afford. Kanaafiyyuu wanni Itoophiyaan irratti rarra'aa turte galii biyya alaatiin dhufu kana. Wanti jarri waan nama rayyuutti bituu dandeettuun doolaara. Kanaaf doolaara kan uummanni keenya warra Itoophiyaa irraa dhaabuu qabu yeroo kanatti including Martin Sarati, I think Martin David that the international community and the Secretary of State of the US push go to why it's like another day. Garu they are 100% why Oromia case to Kongo Bakabani. So just because we're on the topic of statements and what's going on back home, I know OLLAA is Hanga Dinini Humna Henyawaji, we've been releasing statement after statement after statement, story after story. Humans of Oromia is one takata anifiti I write Humans of Oromia and reading and why Sani, history Sani, one Sani Tuturani before this Abi and everything like the hunger strike and all the things that are happening, the domino effect of just bad things that are happening to our people. It's sad, Tiko Namatuka, reading about them, they're normal people. Ganamahani, Ilmani Sani, Nyachisani, Dalaga Demani, like these people are just real life, normal, regular people, regular day people trying to just live their life, and then this happens to them. And they're put in a position to have to go out to the streets and protest for their rights, go and wear yellow and stand in front of courthouses to get attention. I know I'm going to say her name wrong, so correct Nagori, but her name is Missy. I'll just call her Missy, and you can correct me on her. Misarat. Okay. Hopefully I got it right. Misarat, like I know you know her, and it's like, she's someone that is well known on OMN, Waji Dalagu Turte. She's a media, she works in production. So she has her own media production company. So she's well known back home. She's an advocate for what's happening. And she chose to wear yellow and stand in front of the courthouse on the day of Jawar's hearing in solidarity with them. It's sad that Sani Jachaf, Ufata Jachaf, she was arrested, Gutaka de Irani, Isi Finamaisi, Gafile, Gafatani, Gadisan. And then again, on another day, decided to come back and attack her once more. And this time they arrested her, and her family is having trouble getting the attention of the government to let her free because she didn't commit no crime. She went and she was protesting a right that we have here in the diaspora. But for simply wearing a color, she was being charged. And now I believe she's being charged in connection with OMN. So just kind of let us, especially this is somebody that you know personally. I know, of course, Jawar and Makala and these people as well. So just kind of just talk about that a little bit and how that hits home for you, and just the idea of like you, especially as Senator Jimjimo, someone that speaks openly on platforms on a regular.
on a regular basis. Guyyatti feetee haatee computer hiti shidde teessee nama hiti dubbista. Waan feete jettee. Not being able to do that. Imagine how that would feel, you know? Just take on him with your yaada hiti. Yeah, I think bakka lamatti mureen dubbadhee jedha Naadiyaa bakka kanatti masii yookiin masara dhaabaa akkasii fi akkasumas immoo reportii OLLAAn on a daily base kabaasu jechuudha. It's very important. Let me first start with the reportidha. Kalee reportii sadii baasne including Humans of Oromia kan masara dhaabaa irratti ta'e jechuudha. That is twice a month Humans of Oromia kan adiin qophaa'u jechuudha. That comes out. It is really important. The story suni it gets the highest nama kumaatam hedduutu dubbisee jedha. Harki guddaan actually kan dubbisee jedhu among all the report we put out is nama faranjiiti jechuudha. So maal jechuudha nama kana kan hidhaa jiru lakkoofsaan namni 50,000 hidhame jenna. Namni 10,000 hidhame jenna. That's it becomes mammaaka tokko hin dagadhe. Tokko is tragedy namni tokko du'uuni tragedy dha jedhan. I don't know what the meaning of afaan Oromooti akka maal ta'e hin dagadhe. Tragedy namni tokko du'uuni hedduu nama gaddisaa jedhan. Namni kumaa du'uun ammoo lakkoofsa. So namni tokko hoo hidhamee jedhe yookiin akka malee miidhamee jedhe baay'ee nama gaddisiisee jedhama fakkeenyaaf riippoortii kalee baasne kan masara dhaabaan itti deebi'an jedhee jira. Sanii kalee mallee kabraa kaasne jenne how come biyya keessatti Amnesty International, Human Rights Watch, Red Cross dhaabbileen kunniin otoo biyya keessa jiranii namni keenya guyyaa 35 namni 20 beelaan of saaxilee. These are not average people. These are American citizens. These are community leaders, party leaders, activists. And Amnesty International recognized them. But kalaan nama yaada dabarkummaaf jaara dalagne nama Samantha Power waa isaa dubbattee jette. Because it's irratti campaign going. I remember I met Samantha virtually in 2015 mara ta'e 16 warbarre. So waa'ee Baqqalaa Garbaa irratti ka campaign gooneetiin Amnesty wajjin akka inni prisoners of conscience ka goonee jenne. Namoota akkanaatu jira. Waa'ee kanarraa dubbachuu didanii for the last 6 months. Amnesty International, Human Rights Watch, Red Cross, countless dhaabbilee ka waa'ee Tigraay irratti ijaa jiranii Oromooti completely silent ta'anii jira. It is quite frustrating nama aarsee jira because hojii waa dubbatanii and then other people in dubbatee jira. Why is it selective reporting kan jedhu? Anyway, maal godhaa jirra ka jedhu yeroo biraatti deebineetiin hin jedha. Namni keenya we are working on it. Really call them out. Akka durii callisnee keessaan itti katabuu qabdan because we are writing to them. Jalqabarraa jalqabneeti warra kan itti katabaa turre because we have connection waan qabnuuf walgeetee daddaratti waa waliin hirmaannee jirruuf waa wal beeknuuf itti katabnee jira. Garuu they have not taken any bold wanta favorism godhaa jiran hin jenne. Wanna haqa Oromiyaa irratti deemaa jiru why is it that Amnesty waa'ee Tigraay qofa report godhaa jira. Otoo namni 20 beelaan guyyaa 30 jiru. Otoo namni hedduu 10,000 hidhaa keessa jiru. Otoo 100,000 mootummaan waraanni mootummaa ajjeesaa jiru Amnesty akka gamaan dubbanne jedha. Kanaafiyyuu openly campaign godhuu qabna. Reportii akkanaa yeroo baay'ee very aggressively baasaa jirra. Amnesty maa callisee human rights adda addaa maa callisee kan jedhu. It is very important because we have to call them out. Callisiinsi jiraa kun is enable godhaa jira akka rakkoo Oromiyaa irratti deemaa jiru akka sagalee arganne godhaa jiru. They are equally galtii kan jedhu. Itti dhiibbaa godhuu jirra. Kana irratti immoo hopefully gaafa qophoofnee jennee I think dargaggoon namni martuu itti hirmaachuu qabda dhiibbaa godhuu qabnaa jechuudha. Jalallee akkuma mootummaa Ameerikaa petition godhu jalallee petition godhanii akka dubbatan godhu jechuudha. Reportoonni hedduu baasne jenna. These are very well written akka miidiyaa addunyaa argatuuf katabne jenna. Otoo reportiin kun as ollatti publish hin ta'in usually torbaan tokko miidiyaa biraatiif fedhine jenna. Miidiyaalota Ameerikaati jechuudha warra printi garuu kan Washington Post, New York Times dha. We give them 7 days. Guyyaa torba kenninaaf. Guyyaa torban kana keessatti reportiin sun yoo publish ta'uu baate and then OLLAA platform irratti publish goonaa jechuudha. Amma kakalee publish ta'e nama karaa 600 share godhee tokko ammoo 400 akkanatu share godhee jedhee it is extremely popular because well written well researched and well written information again. So I hope I call onto media Oromo one can information. They should report on it because by it I'm reporting Oromo ka one because of the imagine kan bahajru kan afi to kotoko fudani gabasuni saat didami afur one media tasamu. It is helpful academic get daga hujada. Sankisa am Nadiya kaste jette about report humans of Oromia. Humans of Oromia obviously ka nadi demo as it comes twice a month. Kan kesati namni torbe kan afi matane jede why masarat abad. Masarat Aba, yes, and you see, Mata isitti nam hedduu wal beeknu
even yoo Oromoon garigariin beektaa maqaa isii balleessaa turani, I was defending her. And I actually got called out maaliin beektaa jedhan. Just true dha. Yeroo kana keessatti namni ofuu wallaalee jira nama biraa amanuu dhiisii. Nevertheless, focusing keenya tokkoof tokko qofa. PP fi mootummaa Abiyyi Oromoo jeeqaa jiru, ka biyya sana jeeqaa jiru, kan nama mirga namaa saamaa jiru kanarratti focusii qofa nama keessatti focus gochuu of course kan nama keenya miidhaa jiru warri humna qabu tarkaanfii adda addaa akka fudhatamu is necessary jedha because abbaan sun beekeetiin nama keenya dhukkubaaf laataa jira nama keenya akka hidhamanii rakkatan godhaa jira kanaafiyyuu tarkaanfiin itti fudhatamu I think that's absolutely acceptable jedha because gaafa ati murteessitee nam tokko hin jeequ jette I have a right to defend myself Oromooni kan naannoo ofii jiru Oromooni kan miidhamaa jiru kun or defend godhuun sun mirga isaati kan uleen hunna qabu uleen deemu afaan hunna qabu afaan deemu nuti kan dippiloomaasiitiin deemaa turre amma diplomaasiidhaan Abiyyi disseminate ta'ee jira recover gochuu hin danda'u so we are shift goonee biyya keessa maaltu jira kan jedhu laaluu qabna we are slowly karasitti ilaalaa jira maaltu jira eessaa eenyuun qabna eessaa nama meeqa qabna namni sun maal godhuu dandeenya kan jiru because dhiibbaa addunyaan itti godhaa jirti asii ol dhaqaniitiin waraana baasanii Abiyyiin buusuu karoora hin qaban biyya miiliyoona 100 wayii kan jiksaniitiin Liibiyaa keessatti waan ta'ee waan argaa jiraniif they will never do dogongora akkasii lammatii deebi'ee waan at least hin dhumnu jedhanii waan dogongora jedhanii fi san godhuu hin danda'a kanaafiyyuu Oromoon ofii isaatii hiree isaatii ofiif qofa yoo dhiiga isaatii murteeffate qofa bilisoomuu danda'a bilisummaan sun immoo uummatatu murteessa bilisummaa akkamii akka taate jechuudha kamasii ammallee deebi'ee sitti ta'ee jedhuuf garaan si nyaata because masiin haadha ijoollee daa'imaati. Mucaa waggaa 6 fi mucaa waggaa 12 qabdi. She's Oromoo baay'ee balleessaa isin qabdu kun dhaaba tokko keessa hin jirtu. Wanni isin gootu tokko hin jiru hidhamtoota Oromoo tanaaf qofa wayaa kelloo wayaa boora uffatteetiin dhaqxee hadha mana hidhaa keessatti dhukkuba wajjin rakkataa jirti. Dhukkuba namoonni qabeenii baay'ee dhukkubeen jedhan. Ani maatii isiitiin dubbisee jedhan. Kanaafiyyuu warra akkanaa kana Humans of Oromiyaa akka jar statistic hin taane namni 5 hidhame. No, we pick one story and then we write about them nama san fuudhaaf eenyummaa isaa ru'iitti godhuuf jechuudha. Achumarratti dhaabee jedha naadhi yeroo inni waan deemaa jiruuf. Yeah, huma meditis as ni deemaa jira. Yoo gaafilee qabaatanii please gaafilee keessanii comment keessan nu haayaa seenanii deebistii waan hanga isaa qabnu kana. Another thing that I want to bring up, and I want to actually say thank you to this Ufana Tinja because this is to a young lady. Actually, she's from the States, but she moved to Toronto, Canada, for school. She's an environmentalist, and her name is Elizabeth. She chose to take the time to create slides on Oromos. So she created a bunch of informative slides on Oromos, and posted it to her Twitter, her blog, her Instagram. And it's sad that people like Amnesty, that this is their job, is to cover stuff like this, is to cover human rights violations, and they haven't done it because this young lady took the time to do this, and now she's reached activists. I guess they're minor compared to obviously people like Human Rights Watch and Amnesty and stuff like that. But she's been able to reach activists and platforms that carry up to 1.3 million, 2.2. Let me just get the right number. 2.2 million, followers and viewers. So one of the pages is called Change, CHNGE. Another one is called Impact, IMPACK, on Instagram. You can actually go and look at it. On the one picture that for example, Change has posted, there is 35 plus likes on that slide. So look at the power of platform, the power of platform. It's just so powerful for people to use their platform for things like this. So I wanted to just publicly say thank you to her for taking the time, to meet with us. She met with us on Zoom. She heard our stories, she heard our pain, and she took that and she transitioned that into words and created this amazing, domino effect of people following in her lead and reposting it and spreading awareness on Oromos. Hopefully this, gets all the way to Amnesty and people like Human Rights so they could take lead in taking notice as well. So I just want to send a special thank you to her. I don't see any questions in our comments, and we have reached our time. Yo gafile kabatam, like I say every week.
go to media@olla.org, our Gmail, at our email, and send me your questions. We will answer for you because we will be back next week until our new program. I will add something, Nadi, before you close it. I would like to add about 2-3 points. I'll try to make it as fast as possible. Okay. No problem. Okay, to Kufarati, I think the pressure is immense. Amma ka fajiru Ethiopia irratti ka Ethiopia keessatti dhufaa jiru. Kanaafiyyuu paartiin Oromollee sigalee yaa kuni dadhabneef hin ta'in, we have to continuously hadda kana goone borumaan goonaa iftaan maal godhuu qabna. We have to continuously assess godhuu qabna. Waamichi kiyya kadeelleen jedhaa jiru cadhisnee taa'uu hin dandeenyu. Kan muka qabu mukaan deemu, kan afaan qabu afaan deemu, kan paartii irra jiru immoo paartii deebi'udha. Jijjiirama guddatu it's gonna come dhufutti jira. Kan dhiibaa turre elekshinni kun itti fufee jira. Elekshinni kun jijjiirama Itoophiyaa fiduu hin danda'u. In fact, Itoophiyaa tana diiguuf deemaa jira elekshinni kun. Addunyaan argaa jirti. Kanaafuu dhiibbaa godhutti jiran paartiin kun immoo sibiilee inclusive ta'e harkaaf miila isaa bal'isatee nama isaa bakka maraa qabaachuu qaba. It's very important because we're gonna call on the party kanallee we're gonna call them out. Yoo karaa sirrii hin jiraanne, yoo diriirfataa hin jiraanne, hanga danda'an haanu ajjeesanii because du'aa jira tokko tokkoon haanu ajjeesanii kanaafuu a call on the party jechuudha. Individual sammuu namni tokko tokko numartinuu yeroo kana mootummaan mallaqa dhabee rakkatee jira. Kanaafuu mallaqa gara mootummaatiin hin ergina. Including maatii keessaniif illee do not send the money kara qarqaarsa karuma ta'een iyyuu taate kara Somaalii ta'e kara biraatiin doolaara ergaa malee do not send mootummaa hin ergina. Western Union hin ergina akka mootummaa baankii seentu jechuudha. Dhumarratti kan hin jedhu communitiin maal godhuu qabdanii I think hin gaddallee halkan bahee dubbadheen ture. It's very important because Congressiin keessan inquiry State Department gaafatu jedhu akkas gaafiin keenya keessa seenu godhee jira. Kanaafiyyuu continuously nama shan all you need is 2 people. You don't need more than that. Kanaafiyyuu dalagaa keessa itti fufa. Nu ammoo waan asirratti jechuu barbaadu dhumarratti we are ready whatever you need in terms of like xalayaa barreessuu, in terms of making phone calls, in terms of waan isin barbaachisa isin gargaaruu readyidha. Community baay'ee godhaa jirtan. We put OLLAA.org/hunger strike every resource you is in barbaachisu aati hagazaa achirra jira. Kanaafiyyuu waan achirra hin jirre waan addaa speeshaalii barbaadan quunnamaa isinii gargaaruu barbaannaa jenna. As Oromoo biyya Ameerikaa qofatu hin ta'in from Australia to Canada, Europe illee jechuudha. Kanuma jedheen geessee jedha galatoomaa. You're on mute, Nadi. Difama. I do see someone is saying that they asked a question, but Gafi Tani Wan Arkine. Yo Gafi Kabatan, if I'm missing your Gafi, we are at the end of our time. But Yo Gafi Kabatan, please send your questions to media, MEDIA, at OLLAA.org. And next week, Sib Davisna. I don't see it. Somebody was saying I asked a question. Diko Managora, Gafi Khairin Arku. Again, about, okay, well, like I said, Gaf, it's not really a question. So yes, Gaf, yeah, it's they're asking about an individual, but it's not really a question. So I don't know what you really want Ola to answer for you. But like I said, your Gafi Kabatan, please send your Gafi to an update. Okay. Seenaa, do you have an update on Mohammed Dakiso? Dakiso? No, that's fine. No, I mean, there's updating up. I know we run out of time too, so I say Gafile Kanakani and it should be admitted. Katabaki San Erga, because we're already 4 minutes. Mohammed Kama since Nadiya and Gafulate, Kaninjadu report is Parida Kate, research Gahati Bone Katabne Jira, Elgine, publicized Bone Jira, Abule the Datifil Elgine. Other than that, Agartan Kana Kumidia Agartukana, when courting at ishee jira sirni gadi dhiisne politikaa fedhanii jiran akkuma warra Oromoota kaawwan hidhan jechuudha. Gabaabinatti I don't really have any updates irratti. Okay, I hope that deebisanii isiniif tahee galatooma tanawaji daawwachuu jirtanii galatooma yeroo keessanii nu kennu. Seenaa, thank you as well for giving us your time, like always.
And we will see you guys all again next Wednesday. Until next Wednesday. And again, hola.